अपडेट करावे हे विद्यार्थ्यांना अचूक कळावे यासाठी आपण हे आजचे चर्चासत्र आयोजित केलेले आहे। हे चर्चासत्र अण्णासाहेब आवटे कॉलेज मंचर महाविद्यालयाने सिमेंट पुणे आणि महाराष्ट्र अकॅडमी ऑफ सायन्स यांच्या संयुक्त विद्यमाने एक दिवसीय चर्चासत्र आयोजित केलेले आहे। हे चर्चासत्र ऑनलाईन आणि ऑफलाईन दोन्ही पद्धतीने पार पडणार आहे। या आजच्या या कार्यक्रमासाठी उपस्थित राहिलेले डॉक्टर अशोक जोशी, डॉक्टर दिनेश अमळनेकर, प्रोफेसर इमेरिटस SPPU पुणे, डॉक्टर भरत काळे, the former DG and the director CMET Pune, and the Dr. Babusaheb Shingate sir, associate professor, the Department of Chemistry, Aurangabad, the Dr. Ranjit Havaldar, scientist CMET Pune, Dr. Arbu sir, the scientist CMET Pune, या सर्वांचे मी अण्णासाहेब आवटे कॉलेज मंचर यांच्या वतीने सहर्ष स्वागत करते। या आजच्या या चर्चासत्राचे इनॉग्रेशन स्पीच डॉक्टर अशोक जोशी यांनी करावे आणि आम्हा सर्वांना त्यांनी मार्गदर्शन करावे अशी मी त्यांना विनंती करते। Hello. जोशी सरांच्या मार्गदर्शनाच्या अगोदर कानडे साहेबांचा सेवापूर्ती समारंभ आहे, त्या समारंभाची डॉक्युमेंटरी या ठिकाणी 5 मिनिटांमध्ये दाखवली जाईल मूवी मध्ये। आणि त्यानंतर अशोक जोशी मॅक्रॉन युनिव्हर्सिटी USA यांचं इनॉग्रल स्पीच या ठिकाणी होईल। फोटो
Hello. Good morning, sir. Good morning. मी आहे ना इथे. Yes, sir. Yes, sir. I am Dr. Bapu Shinte from Aurangabad, sir. Oh, namaskar. Namaskar, sir. So, काय something. Yeah, they may start, sir. They may start. Okay, they may start. Okay. Yeah, it's just 11, sharp 11, sir. Sure. Somehow that video I was watching and it got cut off. Oh, yeah, they may have uploaded on their website. I think so. Okay. So you are calling from Aurangabad? Yeah, I'm calling from Aurangabad. Okay, online. Yeah, online mode. Okay. No, I was on Zoom. Everybody was there. They started the program, but somehow it got ended. Maybe we have to re-Zoom. Resume. Maybe. Just I will call to someone from. Okay. Yeah. Please do that. Yeah. I will do, sir. Okay. हाँ सर जोशी सर जॉइन झालेले आहेत सर हॅलो Hello. हा जॉइन झालेले आहेत विचारत आहेत ते कधी चालू होणार लाईट गेलेली आहे का ओके मी सांगतो त्यांना सर लाईट गेलेलं आहे ते जॉइन होत आहेत सर Okay. Maybe because of this rainy season, just rain has been started from last 3 to 4 days over here. Yes. When some cloudy atmosphere is there, that's why. Yeah. मला जरा दुसरीकडे जायचंय म्हणून पाहतो तो औरंगाबादचं कोणचं कॉलेज आहे तुमचं मी विद्यापीठात आहे सर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा युनिव्हर्सिटी औरंगाबाद सर अच्छा I did my PhD from NCL Pune. अच्छा okay. And later on I joined as a faculty member over here and meantime I was in USA. I see. At California State, Irvine. अच्छा Irvine. I see. That's good. Yeah. Hello, we are very much apologize, sir.
due to technical problem, electricity problem, this problem, there is an interruption in problem. This opportunities in science and technology seminar. We request here to Dr. Ashok Joshi, please start your inaugural speech. Okay, so येता ऐकू? Yes, sir. Yes, sir. Okay. You are audible. Okay. Yeah. Thank you for this opportunity to give a short inaugural speech. I really enjoyed that video, I must say. And it's really inspiring to see Dr. Kanade's total travel from farm to becoming head of the institutions. And that is really amazing, inspiring, motivating. So congratulations, Dr. Kanade. So what it suggests is that you believed, Dr. Kanade, that there are lots of opportunities in science and technology. And that is what you believed, and that's what you achieved. Okay, becoming a science leader, right? Yes, sir. Okay. So anyway, do these students hear me or no? Yes. Yes. They do hear me. Okay. It's very difficult to do. So for students, Dr. Kanade, you saw video and you saw, his achievements and so on. So you know what you can do in science and technology. But let me tell you, there are amazing times ahead, huge times ahead for you. You are very, very lucky people, lucky students, lucky professors. Those who are younger. I'm over 80 years old, so I see those opportunities. So how do you take, you have to first believe that there are abundance of opportunities in science and technology. You see, I was very lucky to get 150 US patents. So many opportunities are there in science and technology. You know that the future car is going to be hydrogen car. You know that. Both Adani and Mukesh Ambani are working on. Several other Indian companies are working on hydrogen cars. My friend who came to Dr. Kale's event at CMET just maybe 2-3 months ago for his foundation day. His name is Dr. Mukund Karanjikar. And what he worked on, taking the bacteria and making the jet fuel. So then when he developed this technology of taking bacteria, growing bacteria and making jet fuel, Lufthansa airline and other airlines joined together and gave him, just 1 month ago, gave him $50 million to develop this technology. And this is just the first round. There are opportunities in drug delivery technologies. There are opportunities in AI, machine learning. You have
whole world ahead. But you know what? You have to prepare yourself. Preparing yourself is the most important thing because you have to take decisions. Without decisions, there is nothing. So how do you take decisions? That's the question, right? So decision making is very important. So I would suggest, even for young professors and students, I would suggest from my experience in life is that you never take decision when you are emotional, both happy or sad, because the probability that you will make good decision is very low when you are sad, you are angry, or you're happy. So in America, they have an expression called "let me sleep over." Whenever there was a decision, it used to come. I had to take lots of decision being CEO of the company. So I would say many times, if it is very complicated decision, I would say, let me sleep over. Why? Because I need silence. Silence is one thing that is very important. Let me tell you what silence is. Silence is measured as decibels. Okay? When you sit down in meditation, and American scientists measured it, just your breath, what is just that one, the dB of your breath noise is 10. They found out 10. But what happens if dB becomes 0? That is total silence, shanti. If you divide that silence into million times, you divide it million times, what remains? Silence. Because 0 divided by any number is silence. And what is it called? Ananta. That's the only physical thing that we have before you as God. Nothing else matters. So if you go towards that God, if you go towards that silence, you can manifest some of your desires. So practice of silence every day is very important. I'm saying to these young people because what I learned how to make decisions is what I'm telling you. Practice of silence every day and determine yourself is that saying to yourself, what is in it for me to become healthy, both mind and body, wealthy, both mind and body, and giving person. This is what I tell my grandson, who is 15-year-old. What is in it for me to become healthy, wealthy, and giving person in this world? So preparing in that practice of silence, say suppose tomorrow you get up and say, I'm going to sit down in silence. Say that I want to prepare my mind to take somebody's anger, somebody's hatred, somebody's jealousies, and I'm not going to get disturbed. Say it every morning. You will be a much better person. You can take those decisions.
Second thing that you have to do, in that silence, you have to say, I'm going to make decisions, not judgment. Making decision is okay. Making judgments is not okay. You are not there to judge anybody. You are there to make decision for yourself, to make you as a person. And then don't compare anybody's success with your success. Your success is yours. This is very important. My success is mine. This is what you have to say. Also, you have to say that ahankar does not come in my way. Believe me, ahankar is one thing that comes in people's way so that they don't progress. Too much ahankar is going on. Too much. I'll tell you a story. My governor in the state was traveling from Washington to Salt Lake City. And I was too. I was in the same plane. But since I travel a lot and so on, they upgraded me to business class. So I was in the business class. So when the plane took off, I got up and I said, before the meal comes, let me use the bathroom. So I went to use the bathroom, came out of the bathroom, and I saw in the economy section, my governor and his security guard was sitting there. And I was surprised. Why my governor is sitting there? It's governor. So I went to governor and said, Governor, you can't sit here. You have to move to my seat. He said, he used to call me AJ, Ashok Joshi. He said, AJ, come here. You don't understand something. You know, he said that you are a businessman. You create wealth. I use that wealth for the society because society elected me to do that. I am a public servant. You are a public master. Now tell me who should sit where. This is my governor. He never let me let his ego come in his way. Never. So that is what it is. And then the most important thing for young people or young professors is that don't waste time. Don't waste time. Always think that by doing any activity, whether it is going to help you become healthy, wealthy, and giving person. I mean, I used to watch cricket long time ago. For 5-day matches, I would watch continuously and then discuss with my friends for another 2 weeks. Then the second match. Used to waste so much time on cricket. Was it going to help me becoming a good person, becoming healthy, wealthy, giving person? No. So I shouldn't have done that. I wasted my time. But now I'm 80 years old. I can tell you, don't waste your time. Don't waste your time. You have millions of your people, millions of your students are in competition with you all over the world. Don't waste time. Help India to grow. And of course, you know, whenever you see other people,
Whenever you see other students, whenever you see other colleagues, make sure that you give them quiet blessings from you. Just quiet blessings. It's not for them, it's for you. To achieve healthy, wealthy, and giving, becoming that person. And finally, of course, you have to do, every Indian knows how to do public speaking. But I would stress that public speaking is very important. I wasn't public speaker at all. India taught me to do this. Dr. Kanade, Dr. Kali, Dr. Ammanerkar, they taught me. They invited me many times to give lectures like this. That's how I started the speaking publicly. So do that, because whatever your thoughts are, you can relate to other people and make India more valuable to this world. You are future of India. I hope you can lift India to higher level. Thank you so much. Thank you very much, sir. After a nice speech, I request Dr. K.G. Kanade, sir, to felicitate all persons which are present on the dais. Thank you, Dr. Ashok Joshi, sir. First of all, I will thankful to you, and of course, जे समोर बसलेले जे यंगस्टर आहेत, जे न्यू कमर्स आहेत, उद्याच्या सायन्स मधले आपण जसं बोलला की they are going to develop themselves and they can become one of the pillar of the develop India. कारण भाषणाच्या सुरुवातीलाच थोडीशी लाईट आणि काही टेक्नॉलॉजीमुळे आपलं भाषण सर थोडंसं टेक्नॉलॉजिकली थोडंसं टॉप झालं. And that's why we believe our India is a developing India. It is not a developed India. But anyhow, you have mentioned that is जर या मुलांनी किंवा आपण सगळ्यांनी जर आपली काही मनामध्ये एक स्पेशली इफ दे ट्रीट किंवा त्यांनी काही जरी ठरवलं, ऑफकोर्स they will develop themselves not only for them but definitely it is for country. आणि हा जो मेसेज आहे, मला वाटते डॉक्टर जोशी सरांचा, काळे सरांच्या पूर्वी मी सरांना सांगू इच्छितो, मुद्दाम सुरुवातीला ओळख करून दिलं नाही मुलांना. कारण सर जे आहेत ते आपल्या पुणे येथील शिवयुपीचे ग्रॅज्युएट, मला वाटते आय डोंट नो एक्झॅक्टली द इयर, मे बी इट इज 1960 अराउंड 60. आणि त्यानंतर सरांनी US मध्ये MS केला, काही टेक्नॉलॉजी त्यांनी डेव्हलप केल्या. सेमीकंडक्टिंग आज जे आपल्याकडे ऐकतो आपण, इज वन ऑफ द ओनर ऑफ सेमीकंडक्टर, दॅट इज झिंक ऑक्साईड सेमीकंडक्टिंगच्या संदर्भातलं त्यांनी मोठी कंपनी त्या ठिकाणी सुरू केली, त्या ठिकाणचे मॅनेजर झाले. देन ही केम बॅक टू इंडिया आणि नाशिक MIDC मध्ये सरांनी सुरू केलं. त्यानंतर सरांच्या अंगावर जो टी शर्ट आहे, तो टी शर्ट त्यांनी नंतर स्वतः सुरू केलेली ती कंपनी आहे, सेमीकंडक्टिंग कंपनी. त्याचे ते चिप आणि त्याचे आपण त्याला असं म्हणूया की सर्व तेच होते. त्यानंतर आता ते मेडिकल लाईन्स मध्ये आहेत, अनेक कंपन्यांचे ते मालक आहेत. बिल क्लिंटन पासून तर अलीकडे आता अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बायडेन बरोबर सर काम करतात. इंडियातील अनेक शास्त्रज्ञांना, सगळ्या लोकांना ते मार्गदर्शन करतात, इन्स्पायर करतात. जसं सरांनी मागे सांगितलं की मला वाटतं त्यांची माझी ओळख काळे सरांनी करून दिली.
आळे सरांच्या लॅबला सिमेंटला ते वरचीवर येत आहेत आणि त्यांचा परिचय माझ्याशी झाल्यानंतर मला एक वाटलं की इज अ थरो जेंटलमॅन. सरांची दुसरी ओळख सांगायची म्हणजे तर्कतीर्थ लक्ष्मण शास्त्री जोशी जे आहेत, मराठीचा विश्वकोश ज्यांनी लिहिला वाई येथील, तर त्यांचे ते पुतणे आहेत. त्यांचे वडील आयुर्वेदिक म्हणजे त्या मेडिसिनल एंटरप्रिनर्स मध्ये होते. आणि सरांचं त्यानंतर लॉंग जर्नी आहे. तो तुम्ही नुसतं डॉक्टर अशोक जोशी गुगलमध्ये टाकला, यू विल गेट द रिअल प्रोफाईल, रिअल CV ऑफ हिम. मला वाटतं मी जास्त त्यांच्याविषयी बोलण्यापेक्षा विद्यार्थ्यांनी त्या पद्धतीने तुम्ही जावा. रिअली इट इज वन ऑफ द आयडॉल. सरांनी सांगितलं की ऍट द एज ऑफ 80 सर सगळ्यांना या पद्धतीचं सहकार्य करतात. सो वन्स अगेन सर, आय विल थँकफुल टू यू to deliver such an inaugural speech. Now I will switch to next, that is Dr. B.B. Kale. Good morning to all. Thanks to Shinde sir organizing this workshop. I can say a small seminar on opportunities in science and technology. There is also one important event that Dr. Kanade sir is retiring today. And his retirement function is also there. So on this occasion, I would like to tell you the journey of Dr. Kanade, Professor Kanade, because we started career together. So see, being I am in the Srirampur area, I did my all graduation there. And Dr. Kanade has done graduation in Pune, and he came to Pune University for MSc. I also came to Pune University for MSc, and then we started our career together. Those days, the availability of library facility and all these things are very, very limited. And in that very limited facility, we did so many things. Means everybody is passed in first class at MSc those days because there was no any objective question, only descriptive questions which were there. There was no syllabus was there, so we have to read so many other books, and from the groups we have to take the notes, and you have to read the notes and then attend the exam. So this was very, very difficult situation that time because everything has to be done by the student. He has to go to library, go to read the books, then spend some time there, and check out the notes for the all subjects. So we did that, and we are successful in getting good marks in MSc, and then he did MPhil also later on, and then he started his career as a professor. I got admission for PhD, then I started my career as a scientist. So parallelly it was going on. And then fortunately, Professor Kanade came to us for the PhD, and he has also taken admission in the PhD at the age of 45 maybe. So you can see that at the age of 45 also you can read, you can do you can study, and you can do the PhD. So it's a very courageous thing. So see, yes, I really appreciate Dr. Kanade's movement that time, because
he agreed, and he has taken it very seriously to do the PhD. And within 4 years, 5 years, he has finished his PhD. So we can see that his courageous nature and ability to learn, because in science, we should have the ability to learn till end. We should be student to at till end. Then we can learn so many things. Then when he was doing the PhD, then I also went to Korea for 1 year, and he also got opportunity to come to Korea. And in Korean environment, he did good research there, and at the age of 45, 47, he did very good experimentations in the university. So an institute like us, very good facility was there, and he has devoted fully to that work, and we published many papers together. So amazing work was done by the Dr. Kanade, like zinc oxide. He has done a lot of work on zinc oxide and cadmium sulfide and all these things. So and it is published in international papers. So his journey was from very rural area, where you can see it's almost 25 kilometers village. He born and brought up there and come to this stage with very good experience, exposure to foreign countries, exposure to all universities in India, institutions in India. It is amazing. Means this journey is, I think, I'm really see his career is when from his BSc to from his childhood to almost for PhD and to up to principal level. I can see him that his courage and he always supported rural students, and anybody is going to him, he will not say to them. So that a kind of nature Dr. Kanade has. So today he is retiring, and on behalf of CIMET and behalf of Maharashtra Academy of Sciences, because it is a very well-known organization and Material Research Society of India, I would like to felicitate Dr. Kanade behalf of the organization. Now, the Dr. Paputraj Shigate, Kala sir will continue. Now come to the today's workshop, which is seminar, which is you are eagerly looking for. So there are many opportunities in science and technology. Many opportunities. Now you can see when we were there, that there is no much opportunities. But today, there are many opportunities for you, and you should make use of it. If you see the science, there are two streams: science, technology, and medical. In science, if you see, you can have mathematics, you can have statistics, you can have chemistry, physics, or life science. All these three science streams has their own opportunities.
if you really want to go for this academic career, then you need to work hard for doing good marks in 12th standard. Then from the 12th standard, you can just divert yourself. Whether you would like to go to the engineering or you would like to go to medical. If you would like to go to really for the engineering, then there are many exams. Like one is anyway regular, whatever maybe you are giving for this engineering. You can say it's JEE. There are many other institutions like ISRO. It was in ISRO, they have almost 300 seats for the space science. Their exam is also there after 12th standard. That is called as IISc exams. There is another branch where you can go for exam. So there you need chemistry, physics, and mathematics and statistics, basic subjects. What is this? The ISRO exam. Here it is. It's based on totally on 12th standard and 11th standard syllabus. If you go there, if you pass this exam, there will be 5 years program up to engineering, and then you will get absorbed in the space ISRO organization. Then you have to work for space science, like where we are. Now you are saying we are launching all satellites, manufacturing these satellites, making materials for these satellites, simulation of these satellites, rockets. So all this related to your work you have to do in this space program. There is also another exam for DRDO, defense program. Along with your regular, whatever maybe you are trying for the regular engineering course. So you should look into after 12th and you should look into that exams as well. Because they just train you and giving and they will also give the degree of engineering and you will also get absorbed in the defense. Where all kind of defense research you have to do. Production you have to do, like bulletproof jacket, then bullets, then guns. So then you come on variety of materials you have to do, variety of other products has to do, electronics has to be there, everything has to be there. So that will be one of the good streams where you will get engineering degree as well as you will get absorbed in the defense service. It's a very good job. And there are a lot of opportunities there to go off in defense also. Because if you show good thing or you show your innovative idea in this area, then definitely you will go, you will have better opportunities in this. Then there is again one more in BITS Pilani. They have engineering course. So they have a separate exam. So you should you should crack this exam because BITS Pilani candidate is a highly well known in the country because the all industry people prefer BITS Pilani engineering student because as soon as you pass your MTech, your engineering, Bachelor of Engineering, you will have a lot many opportunities in the industries.
like this organization, BITS Pilani. If your engineering is from the BITS Pilani, definitely you will get good jobs in the industry. If you hear on the internet, you can see that like BITS Pilani engineer has got 50 lakhs per year package, 1 crore year per package. You will not get 1 crore package anywhere. It's possible in the industry itself only. Government will not give any package of like 1 crore per year or 50 lakhs per year. If you want to really go for such jobs, then do hard for this BITS Pilani, then ISRO, DIADO, as well as So all these engineering streams have a lot of other opportunities. Don't go for only government jobs because there are a lot many opportunities in the industries. As you pass engineering, you will get a lot many opportunities in the industry because all industries need engineers, whether it is a civil engineer, whether it is a chemical engineer, mechanical engineer, or electrical engineer. All these engineering people have good opportunities. Engineers will good opportunities in the industry and with good packages. Now industry is flourishing. So all engineering, bachelor engineering, we have the BTech. He's almost getting 10 lakhs per year or 8 to 10 lakhs per year. So these job opportunities are there from the engineering side. Then academically, if you want to go to the research, then you should go for the PhD, then go to MSc, pass MSc in good marks. Then there also you want to do the PhD further. When there is a PhD exam, you can crack like, you can have a GATE exam. Then you can have the PhD and then you can get jobs like in colleges, universities. The main advantage of PhD is you will get a lot of opportunities abroad. You will get fellowships of $2,000 to $2,500 per month. It's a good amount. Whether you go to US, whether you go to Germany, whether you go to Japan, Korea. So all academic people, if you are highest, you are just pass out crack the PhD and above. Definitely we have jobs in the America. Those who are having PhD, they are going to America, they don't come back. Because people in America and German and in Europe, they need people, very highly skilled people, highly qualified people. And there are good opportunities in the abroad. So academically, you think that way, like go to the PhD and then go to abroad and finish your career. Another way, academically, you can have in science, or physics, chemistry, mathematics, biology, anything. You do that and you get job in the abroad. Whether engineering also. When you pass BTech, you go to the MS abroad. So you need to have the GRE for it. So start working on it. Whether we should have GRE first. Because it's a simultaneously you can do. So after cracking GRE, then you go to the MS there, and you will get good jobs. After MTech in all universities, whether in US or Germany, you will get good industry jobs because their industries are more in US. So all these
opportunities you have to look into, because when you select your stream, then you should have all these opportunities in front of your paper, and you have to select where you have to go. Then another opportunity is the medical. So in that you can go for BMS, you can have BHMS, then MBBS, all these categories. You have the exams. Anyway, that everybody knows about it. But further, now they have the veterinary skill, veterinary doctors. That is also one of the good course where people like you can join, because now the dairy farms are so increasing in the country. So there is a lot of demand for veterinary doctors. So the government has separated this veterinary doctor, and there is a separate exam for this veterinary doctor. In the same medical, we have one of the good engineering side also. That's medical engineering. In the medical engineering, they will teach you the all electronic devices related to medicals, like operation devices, related all healthcare engineering. It's called healthcare engineering. This is also one of the good opportunity. Then people may not be knowing that there is another defense related. After 12th, you can pass. You can go to NDA, National Defense Academy. Even women, girls and boys, both now. Earlier it was not there. Now both girls and boys can crack this exam. Then you have an opportunity to have Lieutenant Colonel and all these things, major, directly to the exam. If you want to go to really for this career, then you need to start working from 10th standard itself. 10, 11. You just see the all 10 years question papers of this and see how I can solve these 10 papers within these 2 years. And then after 12th, you just get prepared and like this. This is very important to really, if you want to, because this job is a very good job. So you can become a pilot, you can become in Navy, you can you have a captain, in Navy also captain in ground. All this is possible through this exam. Then another career you can choose related to medical. Now we have got so much. We got approval for the homeopathic and Ayurvedic medicines. And there is a trend for now, the people are more going for Ayurvedic and homeopathic. So there is a lot of demand for homeopathic and Ayurvedic doctors. So we should also choose these opportunities correctly. Because many people now, when we are talking to Ayurvedic doctors, I have seen so many Ayurvedic doctors doing well. So we should also look into these BMS opportunities. And there are other opportunities, like somebody wants to become a collector, somebody wants to become IPS. So these exams are every year. But if you want to really go for this exam, then you should start from your 11th standard itself. Because
whatever may be the questions for this MPS and UPSC is 11th, 12th standard and then your main subject. If you are to choose this career, then you should be very cautious at 11th standard itself or 12th standard itself. And start working on it. Yes, what I need to do to crack these exams. Now you can see that many papers, every day you are reading that at the age of 22, the girl has cracked FPSC, UPSC, and she had joined as a collector. At the age of 22, you are becoming collector. Definitely, you are a good scope. So that is a good opportunity. So our talent, suppose you want to really go for this kind of jobs, then you start working on now itself. Make program, separate 1 hour for this. Then you can see that, yes, when you are just passing out your graduation, then you can give this exam. And that time you will be very, very confident because you started from 11th, 12th and 11th, 12th standard. Then you feel that it's very easy to do this exam. Mathematics is also very important. Because if you want to do all these exams, then basic mathematics needs to be exercised every day. Because all these questions comes, almost 20% questions comes on this mathematics. Day-to-day programs, day-to-day problems. You have to see that. So mathematics is also very important in all these exams. So I can see that all IPS, UPSC, then MPSC, then the forensic labs also they have the exams. Banks they have the exams. There is a technical group in bank, so they are also recruiting people every year on the basis of exam. So all this needs to be seen by the students, because many opportunities are there, but how to crack these opportunities, it will depend upon you, how you work out your deep study in the subject or your day-to-day knowledge, reading paper every day, make the notes from the paper. All this is very, very important to really go for your good jobs. I think I have covered all technical opportunities in the market. Market is very, very competent. You see, the world is very competent now. So we have to become competent. How to become competent? I was explaining. So look into it and start working on it. Make your plan and be successful. Thank you very much. For giving very informative lecture and valuable guidance on the project. Thank you, Dr. Kale sir. विद्यार्थी मित्र, यानंतर सुद्धा आपल्याला 1-2 लेक्चर्स ते ऐकायला मिळतील, पण सरांचं जे थोडक्यात स्पीच आहे ते मुद्दाम मी तुम्हाला खास 11वी 12वीच्या मुलांना या ठिकाणी मुद्दाम का बसवलं, कारण सरांनी थोडस स्पेशली काही गोष्टी कव्हर केलेल्या आहेत की आपल्याला काय व्हायचंय, काय करायचंय. बेसिकली इंजिनिअरिंग, मेडिकल, ऍग्री, हेल्थ सायन्स अँड ऑल दिस, त्या सगळ्या गोष्टी त्यांनी केलेल्याच आहेत. पण त्याचबरोबर डोंट बॉदर अबाउट इट. समजा बाकीचं जे तुम्ही काही करताय तर तुम्ही सायन्स मध्ये गेला, इंजिनिअरिंग मध्ये गेला, मेडिकल मध्ये गेला, रिसर्च केला, पीएचडी केला, आपल्या देशात काही ऑपॉर्च्युनिटी आहेच, पण परदेशात सुद्धा आहे. आणि म्हणून सरांचा मागच्या 30 तारखेलाच
मेला सर रिटायर झाले. मी आज होतोय. आमच्या दोघांच्याही चेहऱ्यावर तुम्हाला टेन्शन जाणवलं नसेल, नाही तर रिटायर होताना बऱ्याच जणांना तुम्ही बघितलं असेल, काही लोकांना रडायला येतं, काहींना वाईट वाटतं, काहींना वाटतं पुढं कसं होईल, आमचं कसं होईल. असं काही नाही सर, एकदम नॉर्मल का वाटले, कारण सरांना त्यांच्या रिटायर झाल्यानंतर सुद्धा नंबर ऑफ इन्स्टिट्यूट त्यांना बोलवत आहेत टू जॉईन माय इन्स्टिट्यूट, टू जॉईन माय पर्टिक्युलर लॅब. इव्हन परदेशातून सुद्धा सरांना काही स्कॉलरशिप्स देऊ केलेल्या आहेत. जे सर इथं काम काय करत होते तुम्हाला माहिती, कदाचित तुम्ही नवीन मुलं असेल, पण एमएससीच्या मुलांना आम्ही नेहमी इथं आणलेलं आहे की सर सेंटर फॉर मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक टेक्नॉलॉजीची DISTची जी लॅब आहे आपल्या AITची पाषाण येथे, तिथे सर डायरेक्टर जनरल होते. त्यांच्या अंडर 3 लॅब होत्या. एक त्रिशूरला आहे, हैदराबादला आहे. कित्येक कोटीचे प्रोजेक्ट त्यांच्याकडे आहे. सरांनी मागे सांगितलं की इस्रो मध्ये त्यांनी काही प्रोजेक्ट केले, इस्रोच्या सॅटेलाइटचे ग्लास त्यांनी काही केलेले आहेत, मेडिकल्स मध्ये ऍप्रॉन्स आणि बरेचसे आहेत. आताचं जे EV जे आहे, इलेक्ट्रिकल व्हेकल, त्याचं बॅटरीचा मेजर पहिल्यांदा सरांनीच रिसर्च सुरू केला ज्यावेळेस मी त्यांच्यावर PhDचं काम करत होतो. प्रदेशात सुद्धा आम्ही सेमीकंडक्टिंगचं काम करत होतो. अशा अनेक ऑपॉर्च्युनिटी आहेत रिसर्च मध्ये त्यांना मिळालेल्या. आणि सर बेसिकली एका शेतकरी कुटुंबातले आहे, मी सुद्धा एका खेड्यातून शेतकरी कुटुंबातला आहे, पण आम्ही थोडीशी धडपड केली, काहीतरी कुठल्या तरी पोस्टवर आम्ही पोहोचलो. म्हणून या संदर्भात खरं तर आज सर आमचे बेसिकली माझ्या फेलिसिएशनच्या संदर्भात ते आपल्याकडे येत होते, पण मीन वाईल ही ऑपॉर्च्युनिटी तुम्हाला लोकांना आम्ही थोडी थोडी त्यांच्या शब्दात दिली. म्हणून मी खरं तर महाविद्यालयातर्फे सरांचं हार्दिक स्वागत करतो. पहिल्यांदा जोशी सरांनी खरं तर आपल्याला काही मेसेज दिला, त्यांचंही महाविद्यालयाच्या तर्फे मी त्यांना धन्यवाद देतो. आणि या ठिकाणी अजून काही लोक बोलणार आहेत, पण त्या सगळ्यांचं फेलिसिएशन्स मी आपल्या महाविद्यालयातर्फे आपल्या सर्वांच्या वतीने या ठिकाणी करतो. प्रथमतः काळे सरांचं फेलिसिएशन्स आपण करूया. सरांनी आपल्याला काही आयडिया दिलेल्या आहेत त्यांचं डॉक्टर कानडे सर आता डॉक्टर सुधीर अरबुल सरांची प्रेझेंटेशन करतील. Now I request to Dr. Abhusab Shigate sir, Associate Professor. त्यांचं फेलिसिएशन ऑनलाईन करताय असं बोलता. आता कानडे सर आपले जे डॉक्टर बापूसाहेब शिगाटे सर आहेत त्यांचे ऑनलाईन स्वागत करतील. हॅलो. यानंतर सभागृहामध्ये आमचे PhDचे सर्व मित्र यांच्यातर्फे कानडे सरांचा सेवापूर्ती समारंभानिमित्त सत्कार करण्यात येत आहे. Now I request to Dr. Abhusab Shigate sir, Associate Professor, Department of Chemistry, Dr. Babasaheb Ambedkar, Marathwada University, Aurangabad, to give guidance to our students. Yes, I request Bapusaheb Shigate, but before that, I request Sheikh sir and Sutar sir to felicitate Dr. KG Kanade on the occasion of his superannuation. शेख सर नारायणगाव कॉलेजचे विभाग प्रमुख, रसायनशास्त्र विभागाचे विभाग प्रमुख व सुतार सर हे प्राध्यापक सुतार सर हे केमिस्ट्री विषयामध्ये इनऑर्गॅनिक सब्जेक्ट नारायणगाव आता पुढील सूत्र मी बापूसाहेब शिंदे सर औरंगाबाद विद्यापीठ यांच्याकडे सुपूर्द करीत आहोत. त्यांनी आपल्या भाषणासाठी सुरुवात करावी.
त्यांना मी रिक्वेस्ट करतो. धन्यवाद सर. आय एम ऑडिबल सर? आवाज येतो का माझा? हो सर, तुमचा आवाज येतोय सर. ओके ओके. गुड मॉर्निंग टू ऑल. रिस्पेक्टेड डायस, प्रिन्सिपल KG कानडे सर, डॉक्टर BB काळे सर, डॉक्टर सुधीर आरबुज सर, आणि काही वेळापूर्वी आपल्या सर्वांना मार्गदर्शन केलेले डॉक्टर अशोक जोशी सर. We have assembled over here for the seminar on opportunities in science and technology, and this particular event is organized on the occasion of superannuation of Dr. KG Kanade sir. Today he is going to retire from his services of Rayat Shikshan Samsthas, and especially from Annasaheb Avte Mahavidyalay Manchar. आणि या कार्यक्रमासाठी उपस्थित असलेली दिग्गज मंडळी ज्यांचे की आपण मार्गदर्शन आत्ताच ऐकलेलं आहे, त्याच्यामध्ये जोशी सर खूप मोलाचे संदेश तरुण मुलांना इव्हन दो आमच्यासाठी सुद्धा त्यांनी दिलेला आहे. आत्ताच आपण काळे सरांना ऐकलेलं आहे की 12वीच्या नंतर किंवा ग्रॅज्युएशनच्या नंतर किंवा पोस्ट ग्रॅज्युएशनच्या नंतरच्या ज्या काही अपॉर्च्युनिटीज आहेत त्या संदर्भातील सर्व अपॉर्च्युनिटीज त्यांनी सांगितलेल्या आहेत. आणि तसं पाहिलं तर माझा आणि कानडे सरांचा संपर्क हा गेले जवळपास 9 ते 10 वर्षापासून आहे. ते जेव्हा श्रीगोंद्याच्या जिवाजी शिंदे महाविद्यालयामध्ये प्राचार्य म्हणून होते त्यावेळेस मी एका नॅशनल कॉन्फरन्सच्या निमित्तानं रिसोर्स पर्सन म्हणून श्रीगोंद्याला गेलेलो होतो. आणि तिथं गेलेला असताना त्यावेळेस माझी पहिल्यांदा ओळख झाली, आणि ती ओळख इतकी घट्ट झालेली आहे की तो आयोनिक बॉन्ड नसून तो कोव्हॅलंट बॉन्ड झालेला आहे. म्हणजे हा बॉन्ड कधीच तुटणार नाही अशी मी खात्री देतो. आणि त्यानंतर सर काही दिवसानंतर YC इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स सातारा या ठिकाणी प्राचार्य म्हणून गेल्यानंतर मला वाटतं दुसऱ्याच महिन्यामध्ये मला तिथं पण जाण्याचा योग आला लगेच. आणि कॉन्फरन्सच्या निमित्तानं नॅशनल कॉन्फरन्स, इंटरनॅशनल कॉन्फरन्स बऱ्याचदा जाण्याचा योग आला, इव्हन दो गेस्ट लेक्चर म्हणून जाण्याचा योग आला. आणि सरांनी मला वाटतंय की यंग जनरेशन मध्ये सरांनी सर्वांना संधी देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे, आणि बहुतेक माझ्या ऐकिवानुसार सगळ्यांनी त्या संधीचं सोनं करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आणि YC इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स मध्ये सर असताना मला मी जसं सांगितलं की रिसोर्स पर्सन म्हणून वेगवेगळ्या नॅशनल इंटरनॅशनल कॉन्फरन्स मध्ये स्पीच देण्याचा मला योग आला. त्याच्या व्यतिरिक्त बरेचसे गेस्ट लेक्चर्स, इन्व्हायटेड टॉक्स त्या ठिकाणी मी दिले, इव्हन दो UG, PG ॲज वेल ॲज 12वीच्या मुलांना सुद्धा. आणि मला वाटतं सर, मला या ठिकाणी आवर्जून सांगावंसं वाटतं की वन ऑफ द हायब्रिड गॅदरिंग, म्हणजे माझ्या स्मरणात राहील अशी गॅदरिंग होती एक वेळेस, जिथं की 12वीचे मुलं, BSc TYचे मुलं आणि MSc फर्स्ट इयर आणि सेकंड इयर या तिन्ही विद्यार्थ्यांना ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीचा क्लास घ्यायचा होता. म्हणजे माझ्यासारख्या तरुण प्राध्यापकाला हे खरंच अवघड काम होतं. पण मी न्याय देण्याचा प्रयत्न केला. त्याचा आउटपुट सरांना पण माहिती आहे. आणि तिन्ही मुलांना मार्गदर्शन करायचं, म्हणजे 12वीच्या नंतर 12वीला असताना केमिस्ट्री कशी प्रिपेअर केली पाहिजे, BSc ला असताना केमिस्ट्री कशी प्रिपेअर केली पाहिजे, आणि MSc ला असताना म्हणजे नेटसेटच्या माध्यमातून नेटसेट कसं क्वालिफाय व्हायचं, किंवा 12च्या नंतर MSCET असेल, JEE असेल, तुमची नीट एक्झाम असेल, या रिलेटेड बऱ्याचशा गोष्टी मी तिथं दिवसभर डिस्कस केलेल्या होत्या. आणि दॅट डे इज अ मेमोरेबल डे फॉर मी. आय कॅन रिमेंबर द प्रोफेसर फ्रॉम YC इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स सातारा, आय थिंक निंबाळकर सर, who has organized that particular event. त्याच्यानंतर सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे आनंदाची गोष्ट अशी की सरांच्या काळामध्ये, कानडे सरांच्या काळामध्येच YC इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स सातारा हे ऑटोनॉमस कॉलेज झालं, ऑटोनॉमस इन्स्टिट्यूट झाली, आणि आज त्याचं रूपांतर एका विद्यापीठामध्ये झालेलं आहे. फार अभिमानाची गोष्ट वाटते. मी माझं म्हणजे सेकंड इन्स्टिट्यूट ज्या ठिकाणी मी नोकरी करतो, ज्या ठिकाणी मी शिकलो, ती माझी पहिली इन्स्टिट्यूट आहे. आणि सेकंड इन्स्टिट्यूट NCLच्या नंतर जर म्हणत असाल तर
रयत शिक्षण संस्थाचे सगळे युनिट आहेत. जवळपास मला रयत शिक्षण संस्थाच्या वेगवेगळ्या महाविद्यालयामध्ये 10 ते 15 ठिकाणी बोलण्याची संधी मला मिळालेली आहे. त्याच्यामुळं रयत शिक्षण संस्था ही माझ्यासाठी सेकंडरी इन्स्टिट्यूट मी समजतो. ज्या ठिकाणी मी स्वतः शिकलेलो नाही, पण जे काही शिकवण कर्मवीर अण्णांनी दिलेले आहे त्या शिकवणीतला एखादा टक्का आपण फॉलो करण्याचा मी प्रयत्न करतोय. त्याच्यानंतर ते ऑटोनॉमस कॉलेज झाल्यानंतर वायसी इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स मध्ये बऱ्याचदा जाण्याचा योग आला. मला सरांनी मेंबर म्हणून बोर्ड ऑफ स्टडीज इन केमिस्ट्री, आणि आजही इवन 2-4 दिवसापूर्वी परवाच एक मीटिंग BOS ची मीटिंग परत पुन्हा मी तिथं अटेंड केलेली आहे. आणि माझ्या माहितीनुसार मी रयत शिक्षण संस्थेमध्ये म्हणजे कुठलंही निमंत्रण किंवा कुठलंही इन्व्हिटेशन असेल तर आजपर्यंत तरी मी कधी नाही म्हणलेलं नाही. इवन दो आय वॉज नॉट फिलिंग वेल दॅट टाइम ऑल्सो आय हॅव डिलिव्हर्ड टॉक आयदर इन ऑफलाईन मोड ऑर थ्रू ऑनलाईन मोड. आणि हे कोणामुळे शक्य झालेलं आहे की रयत शिक्षण संस्थांमध्ये बरेचसे असे गुरुवर्य ज्यांना की मी माझा पालक समजतो, ज्यांना की मी माझा मेंटर समजतो, ते असे कानडे सर. त्यांनी मला बऱ्याचदा संधी दिलेली आहे. डेफिनेटली त्या संधीचं सोनं मी त्यांच्या समोरच करून दाखवणार आहे, याबद्दल शंका नाही. त्यानंतर आता मागच्या काही 2-3 वर्षामध्ये सर मंचरला आले आणि मंचरला पण मला येण्याचा योग आला, ऑनलाईन लेक्चर देण्याचा योग आला. आणि डॉक्टर कानडे सर इज अ गुड टीचर, एक्सलंट रिसर्चर. आत्ताच आपण काळे सरांकडून ऐकलेलं आहे. म्हणजे ही हॅज कंट्रीब्युटेड अ लॉट इन टर्म्स ऑफ सेमीकंडक्टर, झिंक ऑक्साइड नॅनोमटेरियल्स और व्हेरियस काइंड्स ऑफ नॅनोमटेरियल्स. इज अ गुड टीचर, ही इज अ गुड रिसर्चर. आणि आत्ताच आपण साक्षीदार झालेलो आहोत की त्यांच्या विद्यार्थ्यांनी त्यांचं फेलिसिटेशन केलेलं आहे. त्या सर्व विद्यार्थ्यांनी आय थिंक ऑल हॅव अ कंट्रीब्युटेड इन टर्म्स ऑफ नॅनो सायन्स अँड नॅनो टेक्नॉलॉजी. म्हणजे काळे सरांकडनं जी काही शिकवण त्यांनी घेतलेली आहे कानडे सरांनी, ती पुढे ट्रान्सफर करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. नॉट ओनली ही इज अ गुड रिसर्चर बट ऑल्सो ही इज अ गुड मेंटर फॉर अस. म्हणजे पालकत्व माझ्यासारख्या तरुण प्राध्यापकाचं पालकत्व घेतलेलं आहे त्यांनी. आणि ही इज अ गुड ऍडमिनिस्ट्रेटर ऑल्सो. मला जो काही सहवास त्यांचा लाभला त्या सहवासातल्या काही गोष्टी मी सांगतोय या ठिकाणी या निमित्तानं, की बऱ्याचशा कमिट्यामध्ये काम करण्याचा योग आला, बऱ्याचशा कॉन्फरन्समध्ये सहभागी होण्याचा योग आला. आणि त्यामधनं मी एक गोष्ट ऑब्झर्व केलेली आहे की सरांनी नेहमी तरुण प्राध्यापकांना संधी देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. म्हणजे सिनियर प्रोफेसर्स ऍज वेल एज अ ज्युनियर प्रोफेसर्स, म्हणजे कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सिनियर ऍज वेल एज अ ज्युनियर, लाईक म्हणजे हायब्रिड type of composition he has maintained always, even though today he has given me an opportunity, or the college or the Department of Chemistry have given me an opportunity to share my views regarding Dr. Kanade sir. जसं की आपण म्हणतो, जसं मी सांगितलं की आता वायसी इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली ऑटोनॉमस कॉलेज झालं, त्याचं रूपांतर आता एका विद्यापीठामध्ये झालेलं आहे. आणि डेफिनेटली ते विद्यापीठ म्हणजे महाराष्ट्रात नव्हे भारतामध्ये एक चांगल्या स्वरूपाचं विद्यापीठ होईल. आणि त्याचा जो पाया रोवला गेलेला आहे त्याच्यातला कानडे सर काही अंश आहेत. कारण त्यांच्याच काळामध्ये ऑटोनॉमस प्रपोजल असेल आणि प्रपोजल सँक्शन झालेल्या दिवशी मी त्या ठिकाणी उपस्थित होतो. आणि त्या दिवशीचा तो आनंद आहे डॉक्टर कानडे सरांच्या चेहऱ्यावरती मला दिसत होता. तो आनंद मी आजही म्हणजे वयाच्या 60व्या वर्षी जेव्हा रयत शिक्षण संस्थेमधनं रिटायरमेंट घेत असताना सुद्धा तो तेवढाच सर आनंदी दिसत आहेत. आणि माणूस केव्हा आनंदी होतो, जेव्हा माणसाने म्हणजे त्या इन्स्टिट्यूटसाठी जेव्हा झोकून देतो तेव्हा तो आनंदीच राहत असतो. आता या ठिकाणी जसं म्हणजे काळे सरांनी सांगितलं की सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी मधल्या अपॉर्च्युनिटीज, भरपूर अपॉर्च्युनिटीज आहेत. कधीतरी शिंदे सरांना मी आश्वासन देतो की आपले BSc 12th अँड ऍज वेल एज MSc केमिस्ट्री जेव्हा यांचं सगळ्यांचं कॉम्बिनेशन असेल त्यावेळेस मी डेफिनेटली इन फ्युचर आय विल टॉक ऑन अपॉर्च्युनिटीज इन केमिस्ट्री. Definitely opportunities in chemistry. Just I want to extend the topic which have given to us by respected Dr. Kale sir. Definitely in future. मला शेवटचं एक वाक्य सांगायचं कानडे सरांच्या बाबतीतलं. जसं मी सांगितलं की ही इज अ गुड टीचर, गुड रिसर्चर, गुड ओरिएटर ऍज वेल एज अ रिसर्चर ऍडमिनिस्ट्रेटर. म्हणजे सरांकडे पाहून मला एक वाटतं की हेनरी फोर्डचं एक वाक्य आहे
ते मी फक्त इंग्रजीत सांगतो. शिंदे सरांनी मला आता थोडीशी सूचना दिल्यामुळे मी थोडंसं डायव्हर्ट झालो की कमिंग टुगेदर इज अ बिगिनिंग. मुलांना लक्षात घ्या, आज सरांनी जो सांगितलाय, जो मंत्र तुम्हाला सांगितलेला आहे की यू हॅव टू डू युअर सेल्फ आणि डोंट वेस्ट व्हॅल्युएबल टाइम. दॅट इज इम्पॉर्टंट मेसेज गिव्हन बाय डॉक्टर जोशी सर. कारण तुम्ही आता बरेचसे मुलं 12वी मधले दिसत आहेत की कमिंग टुगेदर इज अ बिगिनिंग, कीपिंग टुगेदर इज अ प्रोग्रेस. Coming together is a beginning, keeping together is a progress, and working together is a success. Keep in mind this mantra and make your future bright. With this, I will stop my general talk. But as a topic of this particular seminar is opportunities in science and technology. My dear friends, I think you all belongs to science and you have a subject chemistry. And on the dais, great scientist, Dr. Kale sir is there, Dr. Arbuz sir is there, and other faculty members from CIMET as well as from Raj Shikshan Samstha Annasaheb Avte Mahavidyalaya, Manchar. Last year, we have heard about the Nobel Prize in Chemistry. The Nobel Prize in Chemistry received by the three peoples, great scientists, great researchers, as well as great teachers. And that Nobel Prize is given for the concept of click chemistry. Okay, I will not talk in details about the click chemistry, but what kind of opportunities in future about the click chemistry I will talk, as well as the challenges. Definitely. Just I will share my talk with the permission of Dr. Kale sir. I will take only 10 to 15 minutes. Shinde sir, please allow me to share my presentation. Yes, sir. And friends, I have delivered detailed talk at Manchar itself, I think on the occasion of 20th February Science Day. Welcome ceremony for MSc Chemistry first year students. Okay, that day I have delivered a talk and it is not a similar talk, but what kind of opportunities and challenges over click chemistry. Sir, is it visible? Yes, sir. It's visible, sir. Yeah. As this particular seminar, Annasaheb Avte Mahavidyalaya kept for opportunities in science and technology, and I have chosen the topic click chemistry, opportunities and challenges. As we know very well, last year on the day 5th October 2022. These three peoples have received a Nobel Prize in Chemistry. Professor Caroline Bertozzi, Professor Morton Meldal, Professor K. Barry Sharpless for their contribution in the field of chemistry and for the development of click chemistry and bioorthogonal chemistry. For the development of click chemistry and bioorthogonal chemistry. And just I will tell you, it's a simple chemistry. It's a simple chemistry and simple reaction, and where all disciplines of science and technology are involved in the development of click chemistry. Okay, not only science, technology, but also medical field. And because of the various applications of this particular concept, these three people have received the Nobel Prize. Caroline Bertozzi, Morton Meldal, and K. Barry Sharpless. See, these three people, out of these three people, two are from US, Caroline Bertozzi and Sharpless, both are from California State, and one is Professor Meldal from other country. Yeah, just I will tell you about them also. And what is this concept? First of all, this concept was coined by Professor K. Barry Sharpless.
Professor K. Barry Sharpless, who is the third person, K. Barry Sharpless. This person have coined the concept of click chemistry in 2001. And parallelly, Professor Meldal is working on this similar type of concept and worked on the synthesis of various triazoles. Okay, by using cycloaddition reaction. Okay, everyone is studying addition type of reaction. It is a simple cycloaddition reaction. And later on, Professor Caroline Bertozzi have taken the advantage of this particular concept of click chemistry in a living system. And that's why she has given the name for this particular concept is a bioorthogonal chemistry. In the living system, she has performed the concept of click chemistry. That's why it is given. The name is a bioorthogonal chemistry. And that's why the Nobel Prize is shared by these three professors for their contribution in the click chemistry and bioorthogonal chemistry. Okay. See, click chemistry is nothing but reaction between terminal alkyne and terminal azide with the help of some catalyst, especially copper catalyst, at room temperature. It gives 1,4-disubstituted 1,2,3 triazoles. Friends, this reaction is 100% atomic reaction, like Diels-Alder reaction or simple addition type of reaction. Okay, terminal azide on reaction with alkyne in presence of copper catalyst gives 1,4-disubstituted 1,2,3 triazoles, which is a 5-membered heterocycle. And this particular reaction is discovered by Sharpless and Meldal. And the another reaction, Professor Caroline Bertozzi have carried out this particular reaction in living system, but she has used in place of terminal alkyne, she has used a cyclic alkyne and the azide which is conjugated with some living system, some organic moieties. Some living system that she has taken without use of copper catalyst. Resulted into the 5-membered 1,2,3 triazoles. Okay, and for this particular contribution, they have received a Nobel Prize. Okay, see, just I am showing to you because he is the person who has inspired a lot to the organic chemist. And under his supervision, many Indians have carried out PhD as well as postdoc. K. Barry Sharpless. See, he's the person who has received 2 Nobel Prizes. And he's the only fifth person. Who have received 2 Nobel Prizes. See, he is the K. Barry Sharpless. First Nobel Prize in the year of 2001 for his contribution to a symmetric oxidation reaction. And see, when he has received a Nobel Prize in 2001, he has started or he has published the first paper in the year of 2002. Means the Nobel Prize may be motivator for him for further Nobel Prize, definitely. And he has started the first publication in the year of 2002. And after 20 years, he has received a second Nobel Prize. He has received a Nobel Prize, K. Barry Sharpless. And we are teaching to the students Sharpless asymmetric epoxidation, Sharpless asymmetric dihydroxylation, Sharpless asymmetric amino hydroxylation reaction. And many more researchers from organic chemistry field, they are working on asymmetric synthesis with the help of his chemistry. And I can say from last 20 years, many more people are again working on the concept of click chemistry. See, the scope, I can say, this is the data for February 1, 2023 at 11:45 a.m. See, total number of publications is around 18,000 from 2001. He has published the first paper in the year of 2001 in the Anglichem International Edition. And up to 2023 month is February 1, total number of publications are 18,000 papers on single concept. See, that's why see, there is a scope, there is an opportunity to work in this particular concept. Okay.
See, just again, I will tell you how this reaction takes place. This is the azide. Azide we are calling it. A terminal azide, which is attached to organic moiety, or directly one can take sodium azide also. Okay. And this is a terminal alkyne in presence of copper catalyst resulted into the 1,4. See, these two are organic moieties. 1,4 disubstituted 1,2,3 triazoles is nothing but a click reaction. And this click chemistry is a simple name for a simple set of reaction. Means when, see, this is the example, just I can tell you, when we are traveling in the car or in the aeroplane, we are putting seat belt, and see the two sides of that seat belts. One is like azide and another one is like alkyne. We are taking to each other and like see, means they are fitting like this way. Is nothing but a click chemistry. It is a simple set of reaction. And the core of click chemistry concept is the cultivation of small set of reactions are extremely ideal for working with organic molecules. And Sharpless described this particular term in the famous paper of 2001 published in the Journal of Anglo-Chem International Radiation. It is a click reaction is a modular, wide scope, high yielding reaction, and only generates inoffensive byproducts and which can be removed easily. And it is a highly stereospecific, required simple reaction conditions. Means one can carry out the reaction at room temperature at any place. If you have a only stirrer, you can do this particular reaction. Okay, required readily available reagents and starting materials, as well as it never requires any specific solvent. Required no or benign solvent. See, this particular reaction is carried out in the solvent like water, as well as tertiary butanol or THF. No other solvent, halogenated solvents are required. Required simple product isolation, no chromatography is required, and use product that are stable in physiological condition. I will tell you, Kale sir, we have prepared some series of compounds 7 years before. And last month, we have checked again the data for those compounds. See, by HPLC purity, those compounds are 99.8% pure. After 7 years, and we never kept those compounds in the refrigerator also. Means see the stability of the products, highly stable products are there. And this particular reaction is 100% atom economy, no side product. Okay. Whatever atoms we are taking as a starting material, they all are consuming, and we can see in the product. See, why triazole chemistry? Okay, why triazoles? See, triazoles are the bioesters of amides, and we know very well amide functionality is available in various drugs. And see the properties, physical properties we can say. We can have see the distance between the carbonyl group of amide as well as the substituent on the amide N group. Whatever bond angle, bond distance is there, you will see in the triazole similarly. That's why they are the bioesters of amide. See, now I will tell you in short what are the available tools for click chemistry. Okay. This click chemistry is not only applicable for the synthesis of triazoles, but also it is applicable for making various organic compounds, and those organic compounds are used in material science also. Okay, simple reactions. Simple reaction, nucleophilic opening of epoxides by means of some nucleophile, it uses 100% atom economy. No side products is there. That is also called as a part of click reaction. Schrodinger reaction between phosphines and some kind of azides. Again, 100% atom economy. And whatever reaction we have seen, cycloaddition reaction between azide and alkyne, it always gives triazoles. And see the applications of this triazole chemistry is too much. As well as there is a wide scope, or there are more than 300 to 400 papers published on one kind of methyl addition type of reaction between thiols and alkynes or enes. INE alkyne means triple bonded compounds, and not only in this particular, but also people have used this particular reaction in a living system also. Just I have told the example of Caroline Bertrozzi. Okay,
See, what kind of catalysts are involved in click chemistry? Just I have told you copper. Copper gives radioselectivity 1,4-disubstituted 1,2,3 triazoles, as well as other catalysts, silver, ruthenium, and rhodium. These three catalysts. Not only these three catalysts, but also it's a nanoparticles, nanomaterials also. Copper oxide nanomaterials. See, this rhodium based nanomaterials or ruthenium based nanomaterials or silver based nanomaterials are also used to carry out this particular cycloaddition reaction. Okay. As well as non-catalyst, means catalyst-free click reactions people have carried out. Means without catalyst. But it requires higher energy. That Wuestjen have proposed that particular reaction, 1,3 dipolar cycloaddition reaction, but selectivity is less. That's why nowadays people are using either copper catalyst, or if you want to use in place of 1,4-disubstituted, 1,5-disubstituted, ruthenium or rhodium can be used. Catalyst-free click reaction with the help of several technologies, micro ultrasound sonochemistry or flow chemistry. See, flow chemistry, NCL is growing a lot in terms of flow reactors, flow reactions also. Efforts towards catalyst-free click reactions. See, no doubt there are several examples. Even though ionic liquids people are using, supported on various things. People have used this particular non-catalyst mediated click reactions. Smart click reaction is one of the scope in future. Smart click reaction means under photochemical reaction conditions. Many more people are working on this particular click reaction. Clickable multifunctional polymers. Even though this click reaction is used in making polymers, see, this is a monomer of azide and monomer of alkyne. With the help of click reaction conditions, people have made polymer. First, they have made monomer and later on polymers. Not only in polymer chemistry, but also in material science. Means the triazoles were used to bind on various kinds of metals also. Means surface of that metal. And last one is a remarkable clickable bioconjugation mode. Means, as I already told you, how this click reaction is useful in biomolecules also. Means living systems also. Okay. Then what are the challenges out there? What are the challenges for click reaction or click chemistry? No doubt there are several challenges out there. Even though there are several molecules in clinical phase trial 1, 2, 3, as well as there are some drugs, I will show you quickly, but there are some challenges also. The side products, whatever side products, because we are using copper. In making some organic molecules, some ppm level of copper is deposited in organic compounds. And that may, because we are using some metal, and that may affect when we have performed some clinical trial phase 1, 2, 3, that ppm level of that particular metal can affect to the living system also. Okay, that is one of the challenge. Second challenge, no doubt there are some catalyst-free reactions are also there, but the scale of those reactions are very much less. No doubt people are making in kgs, no doubt, and but it requires some catalyst. Okay, no doubt some another challenge with us. We have to learn some of the things with the help of some computer aided drug design approach first, and accordingly we can design the molecule and we can synthesize the molecule in the laboratory, and then later on we can try for their biological activities. As Dr. Joshi sir have given one of the message to us, one of the area is a drug discovery, drug design area. Furthermore, see, as these molecules in future may be used for various purposes also. Okay. Just I want to show you what are the molecules are available in the market having a 1, 2, 3 triazole, and these are some of the molecules. See, rufinamide CAI, which is an anti-proliferative. This is anti-convulsant. This is one TSAO. This is one of the drug available in the market. This is a tazobactam. It's a well-known drug which is used as an antibiotic. Then cepatriazine. This is an anti-cancer having a 1, 2, 3 triazole core. And this is a IF09, which acts as an anti-tubercular
agent. In addition to the anti-TB drugs are available in the market, that is isoniazid, pyrazinamide, then ethambutol, rifampicin. Several drugs are available in the market. In addition to that, bevacizumab also there. Okay. See, as quickly I will tell you the biological profiles of these triazoles, because you have an opportunity to find out some other bioactivities of these triazoles also. No doubt they are used as anti-cancer, anti-HIV, anti-inflammatory, anti-diabetic, antibacterial, antifungal, anti-TB, because these molecules displays excellent such kind of pharmacological profile. See, I will tell you, Kale sir, from last more than 10 years, we have contributed a lot in terms of click chemistry. We have started working on click chemistry from 2008, and from first paper which we have published in the year of 2010. And so far, we have published around 40 papers on the applications of click chemistry. And as we have seen, there are several applications, and we have focused on all these areas related to those triazoles, means from click chemistry to various kinds of biological applications. In addition to that, some computational studies also we have done, and so far we have made a library of molecules. So far we have screened and published, I can say, more than 2,000 new heterocyclic compounds having a triazole skeleton, and this is one of the area. And see, when we have published our first paper in 2010, that time very few people are working on this click chemistry, but from last two years, or from 2022, we all have witnessed that there are several papers are coming on this particular click chemistry approach. And see, just I want to tell you some of the most active molecules based around various pharmacophoric groups. Here is thiazolidone, here triazole, here dimeric triazoles, here some guanidine based triazoles, here some again triazole base is there, here tetrazoloquinolone along with triazole, here tetrazole, triazole. Then see, this is indolinone molecule, here triazole based bispyrazoles, coumarin based triazoles, here also coumarin based, here piperazine based dimeric triazoles, here triazolyl chalcose, here again dimeric triazoles are here. See, even though we have coupled some of the drugs with the triazole based molecules and displayed excellent biological activity compared to the drugs available in the market. Again, this is a dimeric triazole, here some amide based triazoles, here some chromos which we have prepared having a triazole moiety. Again, this coumarin, this bisindolyl methanes, then triazole based aminophosphonates, again chromone base is there, isatin which is available in the drug, again some astophenone based triazoles, and this particular moiety people have elaborated a lot, as well as some benzthiazolone based compounds. And coumarin already I have discussed with you, and having some simple triazole based some ethereal compounds. And as I told you, more than 2,000 new compounds we have prepared so far, and screened for various kinds of biological activity. Starts from antifungal, antibacterial, antimicrobial, antitubercular, anti-inflammatory, anti-cancer activity. In addition to that, we have also studied some in silico molecular docking study, as well as some ADME properties. With this, there is a lot of scope in this click chemistry, and with this, I wish Dr. Kanade sir for his bright future. Definitely, he will work in some of the institution in future, definitely, and definitely we will be associated with you in future also. Thank you for giving me an opportunity to talk with you, all of you, and thank you one and all. Thank you, sir. Thank you, sir. Now I request Dr. Sudhir Abdulkar, scientist in Siemens, to give guidance to our students. Thank you, बापूसाहेब शिंगटे सर. तुम्ही खूप छान पद्धतीने आमच्या 11वी 12वीच्या विद्यार्थ्यांना क्लिक केमिस्ट्री आणि नोबेल लॉरेट यांच्याबद्दल मार्गदर्शन केलं.
बापूसाहेब शिंगटे सर यांचं पहिल्यापासून रयत शिक्षण संस्थेतल्या कोणत्याही प्रोग्रामला ते न सांगता जातात. पण त्यांनी बोलवलं, आपण कोणत्याही इन्व्हिटेशन दिलं का ते विदिन इन्स्टंट ऑफ मिनिट न विचार करता ते कोणत्याही प्रोग्रामला येण्यास तयार होतात. ते आता आजारी आहे तरी पण या ठिकाणी त्यांची एनर्जी जर पाहिली तुम्ही तर एवढी एनर्जी आहे जेवढी आपल्याकडं कोणत्याही वेळेला नसते. त्यांची एनर्जी पाहून आम्ही थक्क होऊन जातो की सर तुम्ही एवढं कसं मॅनेज करता. आणि लिटरली तुम्हाला सांगतो ते इथपर्यंत यायला सुद्धा तयार होते, पण आम्ही त्यांना कन्व्हिन्स केलं सर नका तुम्ही प्रवास करू नका, आम्ही तुम्हाला ऑनलाईन मोडवरती तुमच्या शुभेच्छा देण्यासाठी व विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी प्लॅटफॉर्म अवेलेबल करून देतो. तुमची तब्येतीची पण काळजी घ्या. तुम्ही या ठिकाणी येण्यापेक्षा ऑनलाईन झूमवरती प्लॅटफॉर्मवरती विद्यार्थ्यांना व कानडे सरांना दोघांनाही शुभेच्छा द्या, मार्गदर्शन करा. आता त्याबरोबर या ठिकाणी कार्यक्रमासाठी उपस्थित असलेले डॉक्टर सुधीर आरबूस सर यांच्याबद्दल मी 2 मिनिटात सांगतो. सुधीर आरबूस सर हे सिमेट सेंटर फॉर मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक टेक्नॉलॉजी या ठिकाणी सायंटिस्ट टीम म्हणून कार्यरत आहे. त्यांनी आपल्या क्षेत्रामध्ये रिसर्च नॅनो टेक्नॉलॉजी आणि नॅनो रिसर्च मध्ये त्यांनी खूप मोठं संशोधन केलेलं आहे. तसेच त्यांना आम्हाला सर्वांना मार्गदर्शन करण्यासाठी वेळोवेळी उपस्थित असणारे डॉक्टर बी काळे सर मागच्याच महिन्यामध्ये 30 मेला त्यांची रिटायरमेंट झाली. रिटायरमेंटचा प्रोग्राम झाला. ते सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित आहे. त्या दोघांचं आपल्या रयत शिक्षण संस्थेवरती जसे बापूसाहेब शिंगटे सरांचं आपल्या रयत शिक्षण संस्थेवरती प्रेम आहे तसे त्या दोघांचंही पण आपल्या रयत शिक्षण संस्थेवरती आणि विशेषतः डॉक्टर के.जी. कानडे साहेब यांच्यावरती खूप प्रेम आहे. कारण का तर ते कानडे साहेब ते त्यांचे विद्यार्थी आहेत, पण आम्ही कानडे सरांचे विद्यार्थी. आता या ठिकाणी बसलेले बनकर सर, मौलवी सर, कुंदे सर आणि मी स्वतः डॉक्टर के.जी. कानडे सरांचे विद्यार्थी. पण के.जी. कानडे सरांचे विद्यार्थी जरी असलो तर सिमेंटला गेल्यानंतर आरबूस सर आणि बी काळे सर यांना कोणताही प्रॉब्लेम सांगितलं तर त्यांनी विदिन फ्रॅक्शन ऑफ मिनिट सॉल्व्ह करायचा असं ठरलेलं राहायचं. ते कधी पण कोणत्याही कॅरेक्टरायझेशन आम्हाला नाही म्हणत नाही का सर तुमचे कॅरेक्टरायझेशन व्हायला वेळ लागेल किंवा काय लागेल. आमच्या सर्वांच्या जे PhD झालेले आहेत आणि आम्ही तुमच्या समोर या ठिकाणी दिसतोय त्या 2 व्यक्तींचा यामध्ये खूप मोठा मोलाचा वाटा आहे. आणि दुसरी गोष्ट मध्ये तुम्ही जर आता फक्त ते आमच्यासाठीच करतात किंवा डॉक्टर के.जी. कानडे साहेब यांच्यासाठी ते सर्व करतात असं पण काही नाही बरं का. तुम्हाला सांगतो आपल्या महाविद्यालयातील कोणताही विद्यार्थी जर सिमेंट या ठिकाणी जर त्याला वाटलं सर मला असे प्रोजेक्ट करायचा आहे किंवा मला असा स्कोप पाहिजे रिसर्च साठी तर तुम्ही मला मिळून द्याल का. सरांना जर फोन केला काळे सरांना किंवा या ठिकाणी आरबूस सरांना जर फोन केला तर ते लगेच हो म्हणतात सर तुम्ही तुमच्या विद्यार्थ्यांना पाठवून द्या, तुम्हाला प्रोजेक्ट फॅसिलिटी लगेच अवेलेबल करून देतो, आमच्या लॅबमध्ये काम करून द्या, त्यांचा प्रोजेक्ट वगैरे आम्ही कम्प्लीट करून देऊ. अशा सुद्धा फॅसिलिटी ते या ठिकाणी उपलब्ध करून देतात. म्हणून तुमच्या 12वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी हा प्रोग्राम आपण या ठिकाणी रन केलेला आहे तर तुम्हाला समजावं भविष्यामध्ये सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी मध्ये काय ऑपॉर्च्युनिटीज आहेत. आणि सिमेंट सारखे एक सेंटर आहे आणि त्या ठिकाणी असे मोठे सायंटिस्ट काम करतात ते तुम्हाला खूप चांगल्या पद्धतीने मार्गदर्शन करायला भविष्यामध्ये कधीही तुम्ही गेला तरी ते उपलब्ध असणार आहे. हे पण त्या ठिकाणी तुम्हाला सांगायचं होतं. तुमच्या पुढं आम्हाला सर्व गोष्टी आणायच्या होत्या. आता या ठिकाणी मी डॉक्टर सुधीर आरबूस सर यांना विनंती करतो का त्यांनी आपले मौलिक विचार आपल्यापुढं सादर करावे. डॉक्टर सुधीर आरबूस सर. Dignitaries on the dais, respected Principal Kande sir, Dr. B.B. Kale sir, ex-Director General CMET Pune, the staff of this college, my colleagues, friends, very good morning. Sorry, good afternoon to all of you. We started this session in the morning. Thank you, Shinde sir, for giving me opportunity to speak something for the students. So before that, let me share some views with Kande sir. तर त्याच्या अगोदरचं लेक्चर शिंगटे सरांनी खूप चांगलं सांगितलं. त्याच्या अगोदर जोशी सरांनी आणि काळे सरांनी तुम्हाला सांगितलं व्हॉट आर द ऑपॉर्च्युनिटीज इन सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी. ते मी तुम्हाला दुसऱ्या मार्गाने परत सांगणार आहे.
पण हे लेक्चर ऐकताना मी तुमच्या मुलांना जे कंटाळवाणा चेहरा पाहिला त्याच्यावरून वाटलं जरा मला मुलं जरा कंटाळलेली आहेत. तर आता तुम्ही फक्त हे 4 रोज आहेत, प्रत्येक रो मधून एक एक स्टुडंट मला सांगा की तुम्हाला काय बनायचं आहे आयुष्यामध्ये. येस यू एनीवन फटफट तुम्हाला काय बनायचं काही सांगा, काय प्रॉब्लेम. व्हॉट इज युअर अम्बिशन? तुम्हाला काय बनायचंय, काय आयुष्यात तुम्हाला बनायचंय? ओके नेक्स्ट. अरे सांगा पटकन, एवढं लाजू नका, घाबरू नका. सर तुम्ही मला जर विचारला तर मी म्हणेन की आय वॉन्ट टू बिकम अ गुड ह्युमन बीइंग. Sir, you are already good human being. Now let's turn to students. ह्या रो मधून मागचे लास्ट स्टुडंट यू सांगा पटकन, सांगा काय बनायचे तुम्हाला. व्हेरी गुड. नेक्स्ट इयर. येस यू. येस यू सांगा काय बनायचे तुम्हाला. अरे उभं राहा पटकन. येस ह्या रो मध्ये कोणी. बर इकडच्या रो मध्ये लास्ट मिडल. ऍथलेटिक. व्हेरी गुड. आता बघा फक्त 3 मुलांनी सांगितले आम्हाला काय बनायचंय, बाकीचे कोणीच काही सांगितलं नाही. का? कारण तुम्हाला माहितीच नाहीये. तर तुमच्यासारखंच मी सुद्धा असाच बसलो होतो इथे त्या वर्गामध्ये. 11वी 12वी झालं, काय करायचं माहित नाही. काय केलं? BSc ला ऍडमिशन घेतलं. पण BSc ला ऍडमिशन घेतल्यानंतर कानडे सरांसारखे चांगले शिक्षक आम्हाला लागले. कानडे सरांनी आम्हाला, म्हणजे कानडे सरांचा आमचा संपर्क आला SYBSc ला साधारणतः 1996 साली. त्यावेळी कानडे सरांची एक खासियत तुम्हाला सांगतो. कानडे सर नेहमी लेक्चर घेताना एक 5 ते 10 मिनिटं ते मुलांना ट्यून करतात. तुमच्यासाठी काय काय अपॉर्च्युनिटीज आहेत ते सांगतात. आणि ते तुम्हाला सांगत नाही हेच कर किंवा तेच कर तेच कर, ते फक्त तुम्हाला जनरल अवेअरनेस देतात. असंच कानडे सर आम्हाला केमिकल कायनेटिक्स शिकवायला होते. केमिकल कायनेटिक्स शिकवता ते नंतर सांगायचे की तुम्ही BSc झाल्यानंतर तुम्हाला MSc करता येईल किंवा BSc नंतर तुम्हाला जॉब भेटेल, इंडस्ट्रीमध्ये जॉब भरपूर आहे. आणि सगळ्यात अगोदर मी तुम्हाला तुमचं अभिनंदन करतो, कारण तुम्ही सायन्स स्ट्रीम चूज केली. 11वी 12वी सायन्स, सगळे सायन्सेस आहेत ना. कारण सायन्सला ऍज कम्पेअर टू आर्ट कॉमर्स सायन्सला थोड्या अपॉर्च्युनिटी जास्त आहेत. त्याच्यामुळे तुमच्यासाठी तुम्ही टाळ्या वाजवा. तुम्ही सायन्स घेतलं तर मग असंच तुमच्यासारखं बसायचं. आपलं केमिस्ट्री चाललंय, ऐकायचं, पटलं तर ऐकायचं, नाही तर उठून जायचं. पण आम्ही सगळे कानडे सरांच्या लेक्चरला आवर्जून बसायचो. कारण सर काय करायचे, शिक्षणाबरोबर तुम्हाला काय करता येईल हे पण सांगायचे. तर BSc ला मग आम्हाला कळलं की केमिस्ट्रीमध्ये खूप अपॉर्च्युनिटी आहे. केमिस्ट्रीमध्ये तुम्ही MSc केल्यानंतर तुम्हाला इंडस्ट्री ओपन आहे. आणि जनरल ग्रॅज्युएट झाल्यानंतर ज्या काही अपॉर्च्युनिटीज आहेत त्या तर आहेत, सरकारी सेवेमध्ये आहे, प्रायव्हेट कंपनीज मध्ये आहेत. तसे MSc केल्यानंतर तुम्हाला प्रोफेसर होता येईल, रिसर्च करता येईल वगैरे. हे सगळं ज्ञानार्जन आम्हाला कानडे सर शिकवताना झालं. आणि मला स्वतःला भाग्यवान समजतो की कानडे सरांसारखे शिक्षक आम्हाला लाभले. आणि आज मी काय जो आहे तो कानडे सरांमुळेच आहे. कारण कानडे सरांनी आम्हाला व्यवस्थित गाईड केलेलं आहे आणि त्याप्रमाणे आम्ही घडत गेलो. आता तुम्हाला सांगतो, तुम्ही पण काहीतरी पुण्य केलं असेल, त्याच्यामुळं कानडे सरांसारखे प्रिन्सिपल तुम्हाला भेटले. आणि आपल्यापेक्षा बनकर सर, शिंदे सर, कुंदे सरांनी जास्त पुण्य केले, कारण त्यांना PhD ला गाईड कानडे सर आहेत. तर तुम्हाला चांगली माणसं भेटणं ना, हे तुमचं पुण्याचं काम आहे. चांगले गुरु भेटणे, चांगले शिक्षक भेटणे, चांगली नोकरी लागणे, चांगले तुम्हाला बॉस भेटणे हे पण नशीब लागतं. आणि चांगली बायको भेटणे हे पण नशीब लागतं, किंवा चांगला नवरा भेटणे हे नशीब लागतं. पण ही चांगली माणसं तुम्हाला कधी भेटणार? जेव्हा पहिल्यापासून तुम्ही चांगल्या लोकांच्या संगतीत राहताल तेव्हापासून. अचानक तुम्हाला चांगली माणसं भेटत नाही. पहिल्यापासून जर तुम्ही चांगल्या माणसांच्या संगतीमध्ये राहिले तर तुम्हाला चांगलीच माणसं होणार, तुमचं कल्याण होणार. असंच आम्ही कानडे सरांच्या संगतीत राहिलो. कानडे सर त्यावेळी PhD ला सिमेंटला जायचे.
आम्हाला कुतूहल म्हणून आम्ही पण सरांबरोबर जायचो, सरांच्या गाडीवर बसून जायचो. आता त्याच्यामध्ये माझा दुसरा कलिग डॉक्टर रणजित हवालदार, तो 2 वाजता जॉईन होते. आम्ही दोघांची आमची स्पर्धा असायची, कोण जाणार कानडे सरांबरोबर. तर रणजित हवालदार जरा चायटू होता, तो मला कट मारून जायचा बरोबर. पण कानडे सर हे सरळ मार्ग, चांगले माणूस, ते सांगायचे अरे रणजित आला होता माझ्याकडं, आम्ही असं असं केलंय. मग त्याला जेव्हा रणजितला कळलं अरे कानडे सर सगळं सांगतात आरबुजा, मग आपण पण डायरेक्ट सांगितलं पाहिजे, पुढे काही ठेवायला नको काही आधी. तर त्याप्रमाणे आम्ही कानडे सरांबरोबर सिमेटला जायचो. आणि सिमेटला गेल्यानंतर सर आपलं दिवसाचं काम संपवून 2 डबे घ्यायचे सिमेंटमध्ये, ते रात्रीचे 10-11 वाजेपर्यंत काम करायचे. पीएडीचे काळे सर सुद्धा थांबायचे, 10-11 वाजेपर्यंत काम करायचे. त्यावेळी आम्हाला वाटायचं अरे सरांचं एवढं सगळं चांगलं आहे, सर कशाला एवढे टाइम घालवतात. पण सरांचं जे रिसर्च बाबतीत जे आत्मीयता होती ती आम्हाला तेव्हा कळली. आणि सर हे चांगले माणूस, आम्ही त्यांच्यावर राहिलो, त्याच्यामुळे आम्हाला चांगली माणसं भेटली. काळे सर भेटले, कोण आंबळनेकर सर भेटले. म्हणजे बघा, एक चांगल्या माणसामुळे आम्हाला दुसरा चांगला माणूस भेटला. कारण सरकारी नोकरीमध्ये साहेब चांगलं भेटणं खूप कठीण काम असतं. त्यात ह्या अनुषंगाने काळे सर आम्हाला चांगले साहेब लाभलेले आहेत. वेळोवेळी मार्गदर्शन करणे, वेळोवेळी आम्हाला ट्रॅकवर आणणे. जर आम्ही कुठं टंगळमंगळ करत बसलो असेल तर ते आम्हाला सांगायचे, आपण जरा व्यवस्थित वागा, नाही तर प्रॉब्लेम होईल. पण आम्ही पण असं गुरुस्थानी त्यांना मानून आम्ही वेळोवेळी आमचं कामामध्ये सुधारणा केलेली आहे. दुसरं एक सांगायचं झालं तर कानडे सरांचं एक नेहमी वाक्य असायचं की मी शिक्षक आहे, माझं काम काय आहे मुलांना घडवणे, मुलांना चांगलं ज्ञान देणे, त्याच्याबरोबर चांगला युवक बनवणे, जेणेकरून जर त्या मुलांना काही मार्गदर्शन हवं तर मार्गदर्शन करायचे. आणि त्या मार्गदर्शनाबरोबर काही मदत पाहिजे असेल तर सर त्यांना मदत करायची. सरांना फक्त सांगा सर मला कंपनीमध्ये जायचंय, सर लगेच 2-3 कंपन्यांची नावं सांगतात, त्या इथं बायोडाटा दे. जर त्यांनी बायोडाटा देऊन नाही झालं तर सर डायरेक्ट मॅनेजरला फोन करतात, हा आमचा विद्यार्थी आहे, त्याचा जरा विचार करा. हे असं कोणी शिक्षक करत नाही, मी पाहिलेले भरपूर, फक्त कानडे सरच करतात. आणि एवढंही नाही तर तू मुलगा ज्या कंपनीमध्ये आहे त्यानंतर मॅनेजरला बसल्यानंतर त्याच्याकडून विचारणा केली जाते, अरे आमचा विद्यार्थी आहे तुमच्याकडे काय काम करतो. आणि ते जेवढी तो मॅनेजर सांगतो अरे वा तुमचा विद्यार्थी खूप चांगलं काम करतोय, ते सरांना म्हणजे ते सुख खरं सरांना, ते शिक्षकांचं सुख. तसं तुम्हाला हे चांगले देव माणूस भेटले, मी तर सांगतो देव माणूस सारखा शिक्षक भेटलेला आहे, तर तुम्ही त्याचं युटिलाइज करा. आणि ते युटिलाइज करून ते तुम्हाला वेळोवेळी गाईड करतील. ते तुम्हाला सांगणार नाही तू डायरेक्ट IAS बन किंवा ऍथलेटिक्स बन किंवा प्रोफेसर बन. ह्या एवढे मार्ग आहेत, तुम्हाला काय बनायचं ते तुम्ही ठरवा, मग त्याप्रमाणे ते तुम्हाला गाईड करतील. मला एक तुकाराम महाराजांचा अभंग आठवतो, म्हणजे तो बरोबर कानडे सरांना काळे सरांना दोघांनाही लागू पडतो. शुद्ध विजय पोटी फळे रसाळ दुमटी. म्हणजे जर तुम्ही स्वतःच जर चांगले असेल तर त्यांनी घडवलेले विद्यार्थी चांगलेच असणार आहे, याच्यात काही दोष नाहीये. त्याच्याचमुळे कानडे सरांचे जे काही विद्यार्थी आहेत, आता कानडे सरांचे विद्यार्थी ऑल ओव्हर ग्लोब आहेत. आता मला जे संपर्कात आहेत ते तर सगळे चांगलेच आहेत आणि सगळ्यांचा एकोप आहे. मी जेव्हा BRC मध्ये होतो तेव्हा माझे को गाईड होते तिथे डॉक्टर सलील वर्मा, तर ते एक स्टेटमेंट करायचे, ते म्हणायचे PhD स्टुडंट आणि गाईड किती चांगला असतो, PhD झाल्यानंतर गाईडच्या नावाने बोंब मारतो. तर मी त्यांना अप्रोच केला, म्हणलं सर हे नाही, शक्यच नाही, हे तुम्ही 100% मुलांसोबत नाही बोलत. ठीक आहे 60-70 लोकांबद्दल असेल असं 60-70% मुलं उलट बोलत असतील किंवा बोलत असेल की माझ्या गाईडने मला त्रास दिला किंवा असं केला. पण कानडे सरांच्या बाबतीत मी कधीही त्या 4 ते 5 स्टुडंटकडून एक विचित्र शब्द सुद्धा ऐकले. म्हणजे कानडे सरांनी ह्या मुलांना एवढं सहकार्य केले, म्हणजे हे गाईड कडून आलेलं गाईडला आलंय. आता या मुलांनी हे जे आपले शिंदे सर वगैरे आहेत ते सुद्धा सेम पावलावर पाऊल ठेवून चालले आहेत. ते सुद्धा आता आम्हाला फोन करतात, अर्बुज सर 2 विद्यार्थी आहेत, मुलं चांगले आहेत, त्यांना रिसर्च मध्ये इंटरेस्ट आहे, तर तुम्ही त्यांना सिमेंट मध्ये एखादा प्रोजेक्ट करावा. तर आम्ही मुलं चांगली असेल, आता आम्हालाही कळतं मुलं किती चांगली आहेत, कोणाला किती सांगायचं किती द्यायचं हे मुलांवर ठरवतो आम्ही. तर एखादा मुलगा फक्त काहीतरी प्रोजेक्ट पाहिजे, MSc कम्प्लीट करायचं, BSc, त्याला तेवढंच काम करतो. पण एखादा मुलगा म्हणतो सर मला बॅटरीमध्ये इंटरेस्ट आहे, मला सोलर सेल मध्ये इंटरेस्ट आहे,
आणि मला पुढे जाऊन त्या कंपनीमध्ये काम करायचं किंवा त्या एरियामध्ये मला रिसर्च करायचं, त्याला आम्ही पर्टिक्युलर सेपरेट प्रोजेक्ट देतो आणि त्याला व्यवस्थित गायडन्स देतो. हे आमचं काम. हे सगळं आम्ही शिकलोय कानडे सरांपासून आणि काळे सरांपासून. आता अजून हे आता मी सरांना खरंच सरांचं अभिनंदन करतो की सर इज retiring on successfully completing the superannuation. So congratulations sir, because retiring with good health is very difficult. सरांनी आपली स्वतःची हेल्थ सांभाळून सगळ्या मुलांचा विकास करून सर रिटायर होतात. सर तुम्हाला सेकंड इनिंग साठी कॉंग्रॅच्युलेशन्स आणि गुड लक. आता थोडस तुमचं एक 2-3 मिनिटं आपल्या तुमच्या अपॉर्च्युनिटीसाठी घेतो मी. एक स्लाइड शेअर करा. तर मुलांना तुम्ही 11वी-12वी सायन्सला आहे. 11वी-12वी सायन्स म्हणजे तुम्हाला सेकंड स्लाइड, भविष्यात खूप काही अपॉर्च्युनिटीज आहेत. मी तुम्हाला सांगू इच्छितो. स्लाइड शो करा. तर आपल्या इंडियामध्ये ऑलमोस्ट मोर दॅन 50 रिसर्च इन्स्टिट्यूट आहेत. फक्त रिसर्च इन्स्टिट्यूटच सांगतो मी तुम्हाला शॉर्टमध्ये. जर तुम्ही माझ्या काही टिप्स ऐकल्या तर तुम्हाला सगळ्यांना सरकारी नोकरी कन्फर्म मिळेल. फक्त माझ्या टिप्स तुम्ही ऐकल्या पाहिजे आणि ते फॉलो केल्या पाहिजे. तर ह्या आपल्या इथे मी काही एक फक्त 9 इन्स्टिट्यूट लिस्ट केलेले आहेत. 9 रिसर्च इन्स्टिट्यूट, रिसर्च ऑर्गनायझेशन. अशा आपल्याकडे इंडियामध्ये 50 रिसर्च ऑर्गनायझेशन. ओके. फर्स्ट CSIR, काउन्सिल ऑफ सायंटिफिक अँड इंडस्ट्रियल रिसर्च. CSIR नाव ऐकले सगळ्यांनी. त्यातली सगळ्यात मोठी लॅब आहे नॅशनल केमिकल लॅबोरेटरी. ही पाषाणला आहे. बरोबर. CSIRच्या ऑल ओव्हर इंडिया 37 लॅबोरेटरीज आहेत. प्रत्येक लॅबोरेटरीमध्ये कमीत कमी 600 सायंटिस्ट आहेत. त्यांना मदत करण्यासाठी तेवढाच सायंटिफिक स्टाफ आहे आणि त्यांचं क्वालिफिकेशन आहे BSc फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक सायन्स, बॉटनी, झुलॉजी और MSc. बरोबर. म्हणजे एकट्या CSIR मध्ये जवळजवळ आपले BSc किंवा MSc किंवा डिप्लोमावाले इंजिनियर्स जवळजवळ 10 ते 12,000 वॅकन्सी असतात. म्हणजे तुम्हाला किती अपॉर्च्युनिटी. बरोबर. पण त्यासाठी तुम्ही स्वतःला ट्यून केलं पाहिजे. कसं ट्यून केलं पाहिजे. आता समजा आमच्याकडे एखादी पोस्ट आहे आणि आम्हाला फक्त BSc केमिस्ट्रीवाला माणूस पाहिजे किंवा फिजिक्सवाला पाहिजे, तर आम्ही एक त्याला 10-12 क्वेश्चन विचारणार. जो चांगले क्वेश्चन देईन आम्ही त्याला सिलेक्ट करणार. म्हणजे जसं तुम्हाला चहावाला माहिती आहे, सगळेच जण चहा बनवतात. तुम्ही सगळ्यांकडे चहा पिता का? नाही पित. अरे येवले चहा फेमस आहे, त्याच्याकडे चहा प्या. तसंच आम्ही करतो. जो मुलगा चांगला आहे त्याला घेणार. मग तुम्ही चांगलं बनण्याचा प्रयत्न करा अकॅडमिकली. बरोबर. CSIRचे 37 लॅबोरेटरीज. दुसरं आहे डिपार्टमेंट ऑफ ॲटॉमिक एनर्जी. BRCचं नाव ऐकले, बाबा ॲटॉमिक रिसर्च सेंटर. ती DAEची एक लॅब आहे. ओके. तर DAEच्या अशा 30 लॅब आहेत आणि एकट्या BRC मध्ये 15,000 एम्प्लॉई आहेत. 15,000 एम्प्लॉई कोणचे? सायंटिस्ट, सायंटिफिक असिस्टंट, ऍडमिन स्टाफ, फायनान्स स्टाफ. म्हणजे किती अपॉर्च्युनिटी. या 30 एकट्या BRC मध्ये जर 14,000 स्टाफ आहे तर तुम्ही जस्ट 30 लॅबोरेटरीज मध्ये किती असतील? 1 लाखाच्या आसपास तिथे मॅनपॉवर आहे. आणि प्रत्येक इन्स्टिट्यूट मधून दरवर्षी कोण ना कोणते रिटायर्ड होतं. तुम्ही 10% जरी पकडले तरी 10,000च्या आसपास वॅकन्सी असतात इयरली. त्या वॅकन्सी फिल करण्यासाठी तुम्ही स्वतःला प्रिपेअर केलं पाहिजे. बरोबर. ते प्रिपेअर कसं करणार? तुमच्या शिक्षणातून. ऍटलिस्ट तुम्ही 12वी झाले पाहिजे, BSc ग्रॅज्युएशन कम्प्लीट केलं पाहिजे तुम्ही. आयदर इंजिनिअरिंग किंवा सायन्स, डझंट मॅटर. तुमच्याकडे स्किल पाहिजे. साधा ITI वाला जरी टॉप आला ना, ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट, 10वी नंतर ITI असतो 2 वर्षाचा कोर्स, त्याला टेल्को मध्ये जॉब आहे, 70,000ची नोकरी आहे लगेच. त्याप्रमाणे तुम्ही स्वतःला ट्यून केलं पाहिजे. थर्ड आहे DRDO, डिफेन्स रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट ऑर्गनायझेशन. 52 लॅबोरेटरीज आहेत ऑल ओव्हर इंडिया DRDOच्या. त्याच्यामध्ये सुद्धा तुम्हाला खूप अपॉर्च्युनिटीज आहेत. नंतर आहे डिपार्टमेंट ऑफ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी. DSTच्या 24 लॅब आहेत. प्रत्येक लॅबचं सेपरेट मॅन्डेट असते. मग ते मटेरियल्स मध्ये काम करतात, काही फार्मास्युटिकल मध्ये काम करतात, काही ऍग्रिकल्चर मध्ये काम करतात. म्हणजे तुम्ही सायन्स स्ट्रीम इज गुड. तुम्ही फिजिक्स घ्या, केमिस्ट्री घ्या, बायोलॉजी घ्या, झुलॉजी घ्या, डझंट मॅटर. फक्त तुम्ही कोणत्या तरी विषयात पारंगत झाले पाहिजे. दुसरं आहे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनायझेशन. काळे सरांनी ऑलरेडी सकाळी सांगितलंच.
ISRO ची लॅब आहे. ISRO चे जवळजवळ 18 लॅब आहेत. आणि इस्रो, आता आपलं इस्रो एवढं टेक्नॉलॉजी डेव्हलप केली आहे की आपण आपला सॅटेलाइट सोडताना बाकीच्या 50 जणांचे सॅटेलाइट पण सोडतो त्याच्याबरोबर. म्हणजे जगामध्ये फक्त 4-5 देशच आहेत की जे स्वतःच्या लॉन्चिंग व्हेकलनं सॅटेलाइट सोडतात. तर बाकीचे देश सॅटेलाइट बनवून आपल्याकडे सपोर्ट करतात. तर तुमचं चाललंय तर आमचं पण सॅटेलाइट वरती कक्षेमध्ये प्रस्थापित करा. ह्यासाठी तुम्हाला मॅथमॅटिक्सचं नॉलेज पाहिजे, इंजिनिअरिंगचं नॉलेज पाहिजे. ह्या मुलांना ह्या फील्डमध्ये भरपूर ऑपॉर्च्युनिटी आहे. त्याच्यानंतर इंडियन काउन्सिल ऑफ ऍग्रिकल्चर रिसर्च, याच्या सगळ्यात जास्त 70 लॅबोरेटरीज आहेत. तुम्हाला माहिती आहे भारत हा कृषी प्रधान देश आहे. कृषी प्रधान देश आहे म्हणून ऍग्रिकल्चर मध्ये आपला भरपूर रिसर्च चालतो, बरोबर. आता इथे आपल्या खेडला कांदा आणि लसूणची लॅबोरेटरी आहे. तुम्ही कधी विजिट टाइम भेटला तर विजिट करा. ऍग्रिकल्चर मध्ये चांगलं काम चालतं तिथे. जे तुम्ही बायोलॉजी, बॉटनी, झुओलॉजी त्यांना तिथे खूप डिमांड असते. नंतर आहे डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नॉलॉजी, DBT. DBTला जवळजवळ 16 ऑर्गनायझेशन आहेत. नंतर इंडियन काउन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, स्पेशल मेडिकल मध्ये रिसर्च करणाऱ्या आपल्याकडे जवळजवळ 31 ऑर्गनायझेशन आहेत. नंतर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, ज्या मिनिस्ट्रीच्या अंडर आमचं सिमेट येतं, सेंटर फॉर मटेरियल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी. सिमेंटचं जवळ 8 लॅबोरेटरीज आहेत. आणि ह्या 8 लॅबोरेटरीजच्या परत सब डिव्हिजन आहेत. म्हणजे आमची सिमेंटच आमचे 3 सिमेंट आहेत. सिमेंट पुणे हेडक्वार्टर प्लस हैदराबाद अँड सिमेंट त्रिशूर. म्हणजे इथं आम्ही जवळजवळ कमीत कमी 500 लोक काम करतो ऑल दी सिमेंट मध्ये. आता ही मी जस्ट फक्त एक 10-15 मिनिटांमध्ये ही डेटा घेतलेला आहे इंटरनेटवरून. हे फक्त 9 रिसर्च ऑर्गनायझेशनचा डेटा आहे. अशा आपल्याकडे 50 रिसर्च ऑर्गनायझेशन आहेत. आणि तुम्ही बाकीच्या IIT, NIT, VIT त्याचं सोडूनच द्या, किंवा आपले कॉलेजेस. पुणे युनिव्हर्सिटीमध्ये किती कॉलेजेस? जवळजवळ 1200 कॉलेजेस आहेत आपल्या पुणे युनिव्हर्सिटीमध्ये. प्रत्येक कॉलेजला तुम्हाला स्टाफ लागतो, टीचर लागतात, प्रोफेसर लागतात, परत लॅब अटेंडंट लागतो. सगळ्यांचे क्वालिफिकेशन वेगवेगळे आहे. म्हणजे अपॉर्च्युनिटी भरपूर आहे, जॉब भरपूर आहे. तुम्ही फक्त त्याच्यासाठी तुम्हाला प्रिपेअर केलं पाहिजे. आता माझ्या मित्रांचं उदाहरण देतो तुम्हाला. MSc झाल्यानंतर काही मित्रांनी नेटचा अभ्यास केला, सर ते काही नेट पास नाही झाले, पण MPSC पास झाले, फूड इन्स्पेक्टर म्हणले. कोणी अम्युनिशन फॅक्टरीची एक्झाम पास झाले, ते फॅक्टरीमध्ये जॉईन झाले. हे तुम्ही कोणत्याही परीक्षेचा अभ्यास करा, तुम्हाला काहीतरी तिथं जॉब भेटणार, फायदा होणार. म्हणजे शिक्षण हे वाया जात नाही. तुम्ही नॉलेज आत्मसात करा, ते नॉलेज बरोबर तुम्हाला तुमच्या मार्गापर्यंत घेऊन जाईल. एवढंच बोलून मी थांबतो. आणि पुन्हा एकदा ऑन बिहाफ ऑफ सिमेंट मी कानडे सरांना त्यांच्या सेफ्टी मीटिंगसाठी शुभेच्छा देतो. थँक्यू. थँक्यू सर. आता डॉक्टर PG कानडे साहेबांचे सुपुत्र डॉक्टर विनीत कानडे आपल्याला साऊथ कोरियावरून ते आता आपले मार्गदर्शन करतील आणि आवड प्रदर्शन सुद्धा करतील. हॅलो, माझा आवाज येतोय का? हो सर. आज मी कानडे कुटुंबाचा सदस्य, माझे नाव विनीत कानडे, या नात्याने तुमच्या सर्वांचं कृतज्ञता व्यक्त करतो. कोरियासारख्या या भाषाप्रेमी देशाकडून प्रेरणा घेऊन आज मी हे सादरीकरण पूर्ण मराठीत करतोय आणि प्रयत्न करतोय. थोडक्यात आजच्या या अपॉर्च्युनिटी इन सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी या विषयी एक दिवसीय कार्यशाळेत अनेक वक्त्यांनी, म्हणजे डॉक्टर अशोक जोशी, डॉक्टर भरत काळे, डॉक्टर बापूसाहेब शिंगटे, डॉक्टर सुधीर अर्बुज आणि यांचे खूप आभार मानतो. तुमच्या सखोल ज्ञान व प्रत्येकाची वैशिष्ट्यपूर्ण शैली यांनी या उपस्थितीत श्रोत्यांवर भरपूर छाप सोडलेली आहे. आज या सर्व सहभागींना विज्ञान व तंत्रज्ञानाविषयी नवीन सीमा आणि दिशा शोधण्यासाठी तुम्ही खूप प्रेरित केलेत. तुमच्या या अमूल्य वेळेबद्दल तुमच्या अमूल्य
वेळ या कार्यक्रमासाठी दिल्याबद्दल मी माझ्या कुटुंबातर्फे सर्व स्पीकर आणि श्रोते यांचे परत एकदा आभार मानतो. आणि फार न वेळ घेता तुमच्या सर्व श्रोत्यांसाठी एक गोष्ट सांगतो की हे सर्व समोर बसलेले मान्यवर यांना मी काहींना फार पर्सनली ओळखतो. हे फार संघर्ष आणि प्रयत्नातून या पदावर पोहोचलेले आहेत आणि हे दिसतं पण आहे. आणि तुम्हाला पण हाच थोडक्यात संदेश देतो की तुम्ही संघर्ष करा, प्रयत्न करा आणि नशिबावर विसंबून राहू नका. आणि कठीण परिस्थितीत तुम्ही जो निर्णय घेता ह्याच्यावर तुमचे चरित्र ठरते. ती परिस्थिती तुमचे काही बाकीचं ठरवू नाही शकत. तसंच सरतेशेवटी ही कार्यशाळा आयोजित केल्याबद्दल मी अण्णासाहेब आवटे मंचर, सिमेट पुणे आणि महाराष्ट्र अकॅडमी ऑफ सायन्स यांच्या सुद्धा आभार आणि कृतज्ञता व्यक्त करतो. आणि हे माझे सादरीकरण इथं संपवतो. थँक्यू. यानंतर मी सर्व ऑडियन्सला आणि सर्व मान्यवरांना विनंती करतो का अनिकेत सभागृहामध्ये विद्यार्थी व सर्व ऑडियन्स, सर्व इथून बसलेले मान्यवर यांना विनंती आहे का अनिकेत सभागृहामध्ये माननीय KG कानडे साहेब यांनी जेवणाची सेवा उपलब्ध करून दिलेली आहे. सर्वांनी त्या ठिकाणी जमायचं